E aí galera do YouTube, beleza? Tá aqui começando mais um vídeo aqui no meu canal. Trazer mais um vídeo de Naruto Story 3 aqui para vocês, mano. Então vamos que vamos. Nós já fez aquela luta da hora com o Sasuke versus Naruto. Então beleza, então vamos lá, mano. Não, tem que ir pra cá, pra lá. Ai que porra. Opa, que lado que eu vou? É por aqui. Essa conta eu acabei. Então beleza, vamos que vamos. Eu tenho que ir para aquele objetivo. Vamos por aqui. Andar pela vida de novo, mano. Que chatice. Então vamos que vamos, galera. E galera, eu já sei que séries que eu vou fazer depois que eu acabar a série do Far Cry 4 de Naruto Story. Vai ser uma que você já conhece, que vai ser o Dragon Ball Z Noves. E a outra vai ser Mortal Kombat X. Essas séries que eu tô planejando fazer. Vejamos. Devemos nos encontrar. Eita, sou eu. Então beleza, vamos lá, mano. Vamos passar por aqui. Vamos subir aqui, mano. Opa, que lado que eu tenho que ir? Ah, tem que ir pra esse povo aqui. É não, tem que ir pra esse. Cheguei. Yes. Aoba and Yamato aren't here yet. I got ready at top speed and have had to wait for almost an hour. And what about you? Claro que eu estou. Desculpe, eu ainda tenho alguma coisa. Agora que eu estou. Vamos embora, mano. Vamos embora. Of course I'm ready. Perfect. Then let's get right to it. Yeah. Our pre-departure training battle, of course. Why? Huh? What a silly question. Just think about it. We're about to leave for the hidden cloud. The cloud attracts brawny ninjas skilled in combat. You must be able to handle any situation you encounter. You don't mean we may end up fighting with the hidden cloud ninja? There is that possibility. I see. In that case, this training match... Correct. It assumes you have the judgment to handle any emergency, as well as a battle with foreign ninja. I'm gonna have to take this one seriously. Think of me as a hidden cloud ninja, alright? Then slip through this blazing barrage of attack! Right! Remember, you asked for it! What brilliant spirit! I'm getting all fired up as well. I will... Então beleza, vamos lutar aqui, mano, com o Gai Sensei. O que eu falo Sensei, mano? É só Gai. Que o anime toda hora fala Gai Sensei pra lá, Gai Sensei pra cá. Aí eu acabei me acostumando. Então beleza, Naruto vs Gai. Gai Sensei, Gai. Não, Gai sozinho foi que é sem graça. Então, melhor Gai Sensei. Então beleza, vamos colocar aqui. Então vamos lá. Tome a chega. Sem o shuriken. Pronto, mano. Toque. Eu sou um ninja da oculta da floresta. Meu grupo é meu. Tá vendo isso aqui? Então beleza, vamos lá. Aqui, ó. Opa. Vamos lá, mano. Toma. Pegou. Isso, mano. Pegou, mano. Tô um pouco desanimado hoje que eu tô cansado. Então beleza, vamos lá, mano. Pegou a... Olha. Tome a Rasengan. Shuriken. Ai, maldito. Toma. Rasengan. Ai, não pegou. Ele é muito fraco esse guy assim, mano, pra mim. Toma. Pegou. Vamos lá, mas não fizeram essa luta, mano. Não sei se lembro não, mano. Então, beleza, temos o vencedor. Now I'm all set to deal with the hidden cloud. Thanks, Super Bushy Brow Sensei. Então beleza, ok. Vou colocar aqui, mano. Ok. Sasuke da Katsuki, eu acho que. Ah, Sasuke da Taka. É o novo grupo do Sasuke, esqueci. Então beleza, vamos que vamos. E galera, vai ter um vídeo de 1 hora aí dessa semana, mano.
Vou fazer o vídeo inteiro. Mas é isso aí, mano. Então vamos que vamos. 1h30, né? O vídeo, porque toda hora, porque esse vídeo vai ser muito louco. Esse vídeo vai acabar comigo. Então vamos que vamos, mano. So, this is Naruto's current power. He's That was a pretty good fight, wasn't it, Kai-sensei? Yes. Yes, it was. It was a splendid battle. No matter how the Cloud Ninja boast of their strength, they have no chance against us now. The hidden Cloud Ninja can attack us anytime. We'll send them home with their tails between their legs. Attack us? Now that... I thought I heard screeching over here. You two are really something else. You came at a perfect time. We just finished a training match. Have you then? That's, well done. You never know when a tough ninja such as myself will challenge us. It's far better to be safe than sorry. Although I doubt there are any ninja as manic as Guy in the Hidden Cloud. Well, now that we're all here... Right! Let us depart for the land of lightning! Yeah! Are they going to be like this the whole time? Let's start with the greetings, shall we, Toby? Or rather, I hear you're going by Madara these days. I'm impressed you found this place. You oughtn't underestimate how much I've learned wandering the world as a spy, and a member of the Akatsuki. That's right. You were one of Sasori's spies, which makes you now a traitor to Akatsuki, Kabuto Yakushi. This is... reanimation. A forbidden jutsu once known only by the second Hokage and Lord Orochimaru. But now I am the third. I have surpassed both of them. Please be at ease. I have not come here to fight you. Then what do you want? I want to join you. Join forces? What would be in it for me? I hear you're starting a war. I offer you strength in battle. In the form of Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu, and Nagato. Stalwart warriors all. Plus, they're not the only pawns I possess. And in return? Sasuke Uchiha. What are you plotting? Nothing in particular. My interests lie in exploring the diversity of ninjutsu. Sasuke is merely necessary for part of my research. I desire a living, young Uchiha individual. And if I refuse? That's... Did you really think I would approach you without a hidden move? That's right. You cannot refuse me. Where did you get that? I have my means. Don't worry. I haven't told anyone else. I never imagined you would become such a formidable vessel. Quarreling with you right now would only waste energy. You timed your visit so precisely. Very meticulous. And so? Very well. I'll join forces with you. However, I will only hand over Sasuke after the war. We seem to have reached an understanding. I expected no less from Madara Uchiha. Your vessel is unique. And you're insolent. I shall reformulate my strategy after I confirm your battle strength.
Team up with the Anbu for these missions and complete them ASAP. Understood. You're tired, aren't you, Lady Tsunade? We're headed into war. There's so much that needs to be done. I know. Come to think of it, it's about that time. Huh? Naruto and the others should be entering the Land of Lightning right about now. Oh, I see. I hope he's not giving Captain Yamato too much trouble. This war is being fought to protect Naruto. Yamato and the others will have to keep a close guard on him to make sure he doesn't catch on. They sure will. Naruto, I'll do my best, so you work hard too. So this is it, huh? We're here! Are you okay, guy? I had no idea you got seasick so easily. Why, you... My guy is... Man of... Is your friend alright? Oh, yeah, he's fine. Everything's fine. Please, don't worry. He had so much energy before we left. Where did it go? Then, where will we be staying while we're on the island? It's up ahead. Once you've gone a little ways, you'll see it. Understood. Then we'll just head that way. I'll keep an eye on Guy until he's recovered. Yamato, you and Naruto go on ahead. That sounds like a good idea. Come on, Naruto. We're going to the lodgings. Yes, sir! Kai-sensei, hurry up and will yourself better! Yeah. Galera, vou dar uma pausa aqui que eu tenho que ir ali e aí daqui a pouco eu volto, beleza? Já voltei, então vamos lá, mano. Então nós já estamos na ilha da tartaruga, não sei o que, essa bolsa assim, mano. XBOX360 está com aparência muito triste. Preciso ter certeza do que o Naruto não fará em nenhuma... Não sei o que é isso? Pronto, peguei. Então beleza, vamos lá, mano. Sai do meio. Reduz o dano dele para guia para a vitória 6. You're... Oh, I'm Yamato from the Leaf. I was told there was a place for us to stay here. Oh yeah, I've heard about you. I'm glad you made it. You'll be staying up that way. It isn't much farther. Thank you very much. Is that the... Yes, his name is... I'm Naruto Uzumaki. Nice to meet you. You seem lively. I bet you and B will make a good team. B? Who's that? What? You're both Jinchuriki and you don't know him? Even in the Hidden Cloud, B's a famous... The Great B, that's me. Who's wearing out my name? No autographs, please, cause that would be lame. B? Yo! Huh? This guy is B? No, the name's Killer B. Shining, dazzling Killer B. Oh yeah! Say what? Who's the shades-wearing meathead with the bad rhymes? So this is Killer B of Hidden Cloud Village? I don't believe it. The Hidden Cloud has one too. Someone as manic as Guy. He's the Cloud's hero among heroes. A Jinchuriki like you who has the 8 tails completely under his control. Control a tailed beast? This old guy? Not this old guy. He's Master Killer B. In that case, please, you gotta train me. Train you? I'm the Nine Tails Jinchuriki, but I'm not able to control the Nine Tails yet.
So please teach me how to control the Nine Tails? No way. Huh? You couldn't do it now, my friend. The Nine Tails would eat you up. The end. Why not? I won't know until I try, right? Pipe down and meditate at the waterfall. Help you train. What a pain. Hey! Wait up! Well, he's gone. If he's in that mood, I doubt he'll be coming back. Ugh. What does he mean I can't do it? And talk about babbling random stuff. No, you got it wrong. B gave you a hint. What do you mean? B told you to go meditate at the waterfall. There's a place on this island called the Waterfall of Truth. Meditating there lets you face the darkness within you. The Waterfall of Truth? That's probably what he meant. Going, aren't you? You bet I'm going. I'll hurry up and meditate, and I will get him to train me. Then I guess I'm going too. This is unknown territory. Anything could happen here. Looks like the Leaf's Jinchuriki isn't good at holding still either. I'm afraid not. More Leaf Ninja will be coming later. Please keep an eye out for them. Understood. You two be careful. Então beleza, mano, vamos que vamos. Então vamos lá, vamos pra cachoeira. Cachoeira da verdade. Então, mano, nós estamos aqui. Melhor ir pra cachoeira da verdade. Aí se passa pra lá. Eu já pensei que ali era uma cachoeira. Essa água. Aí, mano. Então beleza, aqui Lebi, aparece mais um esquisitão. O Amato falou. Esquisitão. Aí, meu povo, suave. Tchau. Então beleza, vamos lá, mano. Ok, vamos nessa. Eita, como é longe. Eu tô indo pra outro lugar, mano, pra lá. Chega aí, Amato. Mas o bicho é longe, hein? Olha. Isso é louco. Beleza, vamos que vamos. Bora que bora, vamos que vamos. Então, quase chegando lá. Guia pra Vitória 13. Tô quase perto de lá, mas tô quase chegando. Apertou para nós jogar. Well, there's a waterfall. This must be the Waterfall of Truth. So if I meditate here, I'll get to face the darkness or whatever inside me, right? That's what he said. I don't know whether it's true or not. Hey, Naruto. It's fine. You watch from there, Captain Yamato. Your truth is in the darkness. Hey. Huh? Who are you? I'm not doing any shadow clone jutsu. I'm you. I am the hatred inside you. The feelings at your core. The shape of your truth. I'm the true you. I hate? You're what I really am? Quit messing with me! I'm me! There's no way I'm hatred! Deny it all you want. It won't change the reality. You are me. But unlike you, the Ninetales has taken quite a liking to me. This jerk. So, you're the one working with the Ninetales. That's right. I'm you. And I'm not gonna let you chase me out, you fake. I'm not the fake. You are.
Try to force me out then. Not that you can. Bring it on! Então beleza, vamos lutar com o meu lado maligno aqui, mano. Essa capa de vídeo que ainda tem mais algumas lutas do lado maligno, eu não sei ainda. Então beleza, vamos lá. Naruto das trevas. Naruto das trevas. Então vamos lutar com os lados malignos no Naruto. Tome assim o shuriken, seu maldito. Parece não sei o que, eu vou ficar lendo isso. Então beleza, vamos que vamos. Opa! Toma assim shuriken. Eu não vou brincar com você não, vacilão. Não fala nem se quem sou eu aqui. Sou eu que tô levando uma sua. Era eu, mano. Eu tô pensando que eu tava batendo no cara. Toma. Ai, dei parte. Ele copia todos os meus golpes, mano. De carregar meu queijo que ele me mata. Copia todos os meus golpes. Toma. Acinga. Toma. Acinga. Tá sendo muito fácil, cara. Eu sou poder total lado maligno. Não é possível que você seja, não sei o que. Morreu. O que está vindo aqui? Isso realmente não parece, não sei o que. Então beleza, vamos lá, mano. Colocar aqui, ok. Isso. Vamos lá. Tem que esperar carregar aqui, vamos esperar carregar o bagulho aqui, mano. Aí tá bem interessante isso, mano. Isso porque eu já achei tudo. Não, agora tá contando certo que eles lutaram mesmo, o Naruto e o lado maligno nele. Not bad. Just what I'd expect from me. There's no way that you are me! Deny it if you like, but I understand what you're feeling all too well. What is it that they call me now? Oh yeah, hero? Those villagers suddenly changing their tune and kissing up to you like that? They're selfish. It was like they hadn't spent years looking down on me for being the Ninetales. I can't trust them. They'll just betray me one day anyway. It's better if I never trust them to begin with. Well, am I right or am I right? Those are your feelings. I never thought stuff like... Stop trusting the villagers. I know you already know what they're really like. Don't worry about it. It's not like they actually trust me either. You are me. I am you. I know what's in your heart. Hatred. That's what I really am. Shut up! Shut up! Just admit it. You are me. Naruto, what's wrong? What happened? Someone who looks just like me. I don't know. He was my dark half. You're dark? I knocked him down, and he'd just get right back up. And he kept saying all this nasty stuff. So he used psychological attacks too. That's a rough opponent. But you need to deal with that dark half or else. Naruto? I'm gonna go talk to Shades wearing Pops. Be prepared. Even if you go now, he may not listen to you. Maybe not, but he might at least give me a hint. Still. I'll be right back. Poor Naruto, he's really shaken up. Então é isso aí, galera. Esse foi o lado maligno de Naruto Uzumaki. Então eu vou finalizar o vídeo aí, mano. Se você gostou, deixe o seu like aqui pra me ajudar. E adicione os favoritos do vídeo. Se inscreve aqui no meu canal. E tamo junto, galera. Amanhã tem o meu próximo vídeo de sexta. Tem vídeo de 1h30. Então, valeu, galera. E fui. E aí, galera. Foi mal, mano. Não era pra mim ter finalizado naquela hora.
Porque eu pesquisei, mano. Eu pesquisei aqui que eu tava lá jogando. Não pesquisei, eu tava jogando no meu outro usuário online. Aí eu vi se eu tivesse finalizado agora. Porque tinha ainda a luta do Killer. Nós ia lutar com o Killer, ia dar uma andada, ainda ia falar mais algumas coisas. Aí ia pra 1h30. Aí se eu finalizasse esse vídeo daquela hora, outro vídeo ia ser de 1h30. Mas não seja de 1h30. Eu contei certo, seria de 2h30 o vídeo. Então por isso eu tô continuando aí, mas foi mal aqui meu erro, mano. Mas tá aqui, mano, e tá de boa. E agora nós tem que vir pra lá, mano. Foi mal aí, mano. Bobiei total, mano. Caramba, mano. Aí acho que depois nós voltamos aqui pra cachoeira. Aí nós vamos pra outro lugar. Eu acho que é assim, mano. Pô, essa situação me deixou curioso. Não sei o que. Mas foi mal aí, mano. Foi bobeio meu. Bom, deixa eu ligar e falou. E depois volta tudo do começo, mano. É mó confuso, caramba. Shinobi, by being ninja so stealthy, we extend our life expectancy. Hey, got a good feeling about that one, and it feels good. B, how much time are you planning to waste on this? If you've got time to lay down some bad rhymes, you could have looked after that kid, you know. Not that I like the Ninetales, but that kid's got potential. I was crazy wild too once, but we met, and look at me now. Are you listening to me? Hey, B. Sorry, I got company. Our talk's over. You get me? Yeah. Company? So this is where you were. I've been looking for you. It's the brat with the screechy voice. What do you want with the bee? I just ran into another me. Back at the Waterfall of Truth. But I couldn't defeat him, so I thought I'd ask you. Came to get a hint from me, did ya? Sorry, kid, can't help ya. Yeah. Why not? Just tell me, it wouldn't hurt anything. Unless I control the Ninetales, I can't fight Sasuke. So, please. Not if you ask me a million times, fool, you fool. Then what will make you tell me? Hey, B. Huh? You could just give him a hint. Look at his eyes. He's bracing himself for something. His eyes aren't bad. Yeah, I know. Saw it way back. B. Man, you're going soft. That's quite a tantrum you're throwing there, hey. I don't give bonuses like this every day. Huh? You mean... I'll think about it if you beat me. Fire yourself up and come at me. Yeah. If I beat you, we've got a deal, right? Yeah. Those terms are awfully normal for you. I thought you'd challenge him to a rap duel. Well, I need to know how tough he is. I'll check out his ability, just so I know, yo. Okay, I'm bringing everything I got. Então beleza, vamos lutar com o Killer, mas foi mal meu, galera, que eu bobiei total. Ainda bem que eu tava jogando aqui, senão ia ferrar todo o vídeo de 2h30, imagina no meu canal. 1h30 já vai ser um exagero, imagina 2h30. Então beleza, vamos lá, mano. Mas amanhã eu tento gravar uma live, eu não sei, mano. Que amanhã vai ser puxado pra mim. Não, live eu não gravo de final de semana. Amanhã também tem aula. Tô suave. Toma, Killer B. Toma. Chega aí, Killer. Eu não tenho medo de você nem essa pele de tubarão, velho. Toma minha racinha. Ai, maldito. Olha isso. Corre. Corre. Ah, mano, filha da mãe. Desgraçado, volta aqui. Maldito. Aqui. Toma. Senga. Isso. Sai daqui. A senga shuriken. Pegou.
Tomou muito, você não é ruim para um pirralho. Oh, pior, tomou um então. Tomou. Assim, juro que pegou. Opa, toma. Ai, vai virar raposa, imagina. Ai, então vira aí, vacilão. Se virar, tô ferrado. Não, eu tô brincando, Bills. Calma, atira na política, mano. Toma. Beleza, pode virar a raposa que eu viro a minha. Vamos ver. Não, pode virar seu a 8 caudas que eu viro a minha. Ai, fudeu. Ai, não é pra me ter falado isso. Ai. Não. Ai, que apelo. Ai, que apelo, mano. Olha que filho da mãe. Galera, quando eu matar ele... Não, ele vai lá. Esse vídeo vai ser louco mesmo. Eu não tô longo do carro amanhã. Eu não vou deixar ele virar raposa. Vou matar ele logo, mano. Vou jogar sério. Toma. Assim eu juro que é. Ele defende esse filho da mãe, mano. Ó, eu não vou deixar ele virar raposa. Esse dia é muito mal, mano. Olha isso. Acho que se eu transformasse na minha raposa de 9 caudas. Coitado. Toma. Singa. Sega drupa. Sega drupa. Assim no shuriken. Por que minha siga nas outras racegas pega minha raciga shuriken, não pega esse filho da mãe? Vai morrer. Toma. Singa. Eu não vou deixar você se transformar. Porque você apela muito. Então beleza. Eu não posso deixar ele se transformar. Eu tenho que jogar coisa. Qualquer coisa, mas não posso deixar ele transformar na raposa das 9 caudas. Toma, eu já falei que eu não vou deixar você se transformar. De seu vacilão, não sabe de rimar. Então beleza, vamos lá, ganhei, mano. Isso. Eu venci, diga-me como dominar o treino. Eita, poxa, tô ruim de ler, mano. Então beleza, vamos lá, mano. Ok, da parada. Guiando para a vitória 13. Aí do outro vídeo vai ser 1h10. Fica preparado, galera, 1h30. Um vídeo que eu sempre faço desde o começo da série. No começo da série, né? Meio. Mas o vídeo 1h30. Depois desse vídeo eu tô sossegado, mano. How's that? Well, you ain't bad. So you'll teach me now, right? Octopus tentacles? You were fighting a stunt double. You'd never give the real me trouble. Yeah. Feeling awesome. The terms apply. Thanks for playing. Bye-bye. That hatred in you. It's part of you. Everybody's got some. You know that, don't you? If you want to deny it, that's your call. But doing it means you're spoiled, that's all. What's important is conviction, brother. So's your passion to trust others. There's something you gotta do before stressing about others. Yeah. Something I've gotta do. I thought you were gonna give him a hint. I think you're the one who's soft here, B. I'm rapping here. Shut up. No way I'm soft, fool. You fool. What are you getting embarrassed for? Well, either way, the rest is up to that kid. It's true. As far back as I could remember, everybody was cold to me. It was really rough, and it really hurt. But even so, I finally got everybody to acknowledge me. Those villagers suddenly changing their tune and kissing up to you like that.
They're selfish. It was like they hadn't spent years looking down on me for being the Ninetales. Do they really all believe in me? That never even crossed my mind. I can't trust them. They'll just betray me one day anyway. Can't trust. Betrayal. That stuff he said. Maybe, deep down, I thought it too. What's important is conviction, brother. So's your passion to trust others. But then Octopop said that being able to trust is important. Way back then, I don't think I would have known what he meant, but now, Iruka-sensei and Sakura, I've got friends now who've got my back. I really do think that all of them believe in me. I can feel they do. In that case, there's something you gotta do before stressing about others. Yeah. he's right. There's something I've got to do now. Então, galera, indo para a vitória, agora finaliza o vídeo. Então é isso aí, galera, o vídeo tá ficando por aqui. Deixa o seu like e só por favor se inscreve no canal. E é isso aí, galera, não vou voltar. Então eu conferi aqui depois é 1 hora e tá certo. Então valeu, galera, e fui. Desculpa por tudo aqui que eu rolei aqui, fez esse negócio, mas falou!